26 de Mayo de 1937. Planta Ford River Rouge, Dearborn, Michigan. El sonido pesado de las máquinas, Lina el aire. Vibrando en el suelo, Bayo tus pies. Es el sonido de la industria, del progreso. Pero hoy, también es el sonido de la tensión. Que se acumula, creciendo, como una tormenta en el horizonte. Lo sientes en el aire frío y húmedo que se adhiere tu piel, aunque el sol se asoma entre las nubes. Los trabajadores, hombres de todas las edades, se mueven inquietos de un lado a otro, echando miradas furtivas hacia las imponentes puertas de la planta Ford River Rouge. Los trabajadores ya han estado aquiescentes, pero hoy se siente diferente. Hay algo en el aire. Los susurros que han circulado durante semanas se han convertido en murmullos, más altos ahora, más difíciles de ignorar. Los trabajadores automotrices unidos UAW están ganando terreno en su lucha por sindicalizar. Durante meses se han estado organizando en secreto, sus susurros convirtiéndose en gritos por una voz en la fábrica. Walter Reuther, un joven líder apasionado, ha seguido como la cara del movimiento equi, luchando por romper las cadenas del control que la compañía tiene sobre sus vidas. Los ojos vigilantes de Ford no han pasado por alto esto, la seguridad. Da la empresa un puño de hierro disfrazado de mano amable, está siempre presente, observando, esperando. Ford, que una vez fue el rostro de la industria y el trabajo estadounidense, ahora se encuentra al borde, algo más oscuro. Un valle granido de motores mueve el aire, mientras los primeros hombres de la seguridad de Ford, personas vestidas con ropa civil, pero con un aire militar, comienzan a elevarse sobre el paso elevado. Se mueven con precisión, una sutil amenaza en cada paso. Los trabajadores los ven ahora, sienten su presencia mientras se forman como una barricada, preparándose para algo. Inevitable. Hoy, las palabras de Walter Reuther están a punto de encender una chispa, pero vendrá con un costo no, que Henry Ford ha decidido que debe ser pagado por completo. Puedes sentir la distancia entre los trabajadores y sus esperanzas, y los hombres de Ford, como nubes oscuras, cerrándose cada vez más. Y sin embargo, en medio de la incertidumbre, hay un fuego en los ojos de los miembros de la UA. No van a retroceder no ahora. Pero la pregunta es, ¿alguien los escuchará? Son las 11:30 de la mañana. El calor del sol ya comienza a hacer sentir en el rostro, pero aire sigue fresco, enzo con el presagio de lo que está por ocurrir. Los trabajadores se han reunido cerca del paso elevado. Hay grupos dispersos, algunos de pie en silencio, otros murmurando entre sí, algunos nerviosos, otros decididos. Walter Reuther, con su rostro característico de determinación, está en medio de ellos, rodeado por su gente. Es un hombre joven, pero su presencia tiene la autoridad de un veterano. Hoy, él es el símbolo de lucha por los derechos de los trabajadores. El cruje de las botas en el concreto se mezcla con el murmullo bajo, la incertidumbre palpable. Sé bien que algo iba a pasar. Sé bien que Ford no se quedaría de brazos cruzados, que haría todo lo posible para aplastar el movimiento sindical. Y sin embargo, nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. De repente, el sonido de un motor de automóvil rompe la quietud. Una camioneta de seguridad de Ford aparece al final de la calle, seguida de más vehículos, hasta que una fila de ellos ocupa el paso elevado, bloqueando el acceso a los trabajadores. Los hombres de seguridad vestidos con camisas claras
corbatas. Y sombreros se, bajan de los vehículos. No hay palabras amables, solo miradas duras hostiles. El aire se espesa. La tensión es visible en los rostros de los hombres de la UAW. En sus ojos hay una mezcla de desafío y miedo, pero en sus corazones el fuego de la justicia arde con fuerza. No vamos a retroceder, grita Reuther, su voz firme, pero no por eso menos preocupada. Los demás lo miran, sus caras reflejan la misma mezcla de incertidumbre y violencia. Algunos hombres del grupo se echan hacia atrás, como si temeran lo que pueda venir. Pero muchos siguen su líder. La pregunta es simple. ¿Serán capaces de resistir la embestida de la fuerza de Ford? Los hombres de seguridad se organizan en una línea. Son más de una docena. Todos llevan palos, porras, y algo peor, una férrea disciplina. Reuther sabe lo que esto significa. La lucha no será solo verbal. El conflicto está a punto de convertirse en algo mucho más físico, mucho más violento. En ese momento, el sonido de los pasos resuena en el aire. Los primeros golpes caen. El impacto es brutal. El estruendo de la violencia quiebra la calma. Que había sido tan frágil. La policía de Ford lanza golpes rápidos y certeros, arremetiendo contra los trabajadores. Con sus porras, el caos se desata en un parpadeo, y la escena que antes era de tensión se convierte en un campo de batalla improvisado. Los trabajadores caen, se levantan, gritan. La violencia es imparable. El aire está cargado con la mezcla de miedo y furia. Las manos de los trabajadores buscan defenders, pero son superados. Cada golpe resuena con la fuerza de un mensaje. Ford no veía permitir que la UAW crezca. A lo lejos, algunos observadores desde los edificios cercanos comienzan a notar el alboroto. Al principio es solo un murmullo. ¿En qué está pasando? Que se extiende rápidamente, pero pronto, otros se acercan, atraídos por el sonido de la violencia es el inicio de lo que muchos reconocerán más tarde como un parteaguas en la historia. Da lucha sindical en los Estados Unidos. La cámara de un fotógrafo se activa por casualidad, capturando el momento de la brutalidad en su forma más cruda. Un hombre de seguridad levanta su palo contra un trabajador caído. Otro grita órdenes. Este es el momento que Ford intentará borrar de la historia. Pero algunas imágenes han escapado a su control. Y aunque lo intentan, estas fotos llegaran. A menos de quienes las necesitan. El público comenzará a ver algo que hasta ahora les había sido oculto. El precio de la lucha por la dignidad en el trabajo. Pero, mientras el caos se desata y los gritos llenan el aire, una pregunta queda suspendida. ¿Quién pagará el precio de este enfrentamiento? La violencia alcanza su punto máximo en cuestión de minutos. Los trabajadores, algunos en de pie, otros ya caídos sobre el concreto, luchan por mantenerse firmes. Pero la brutalidad de los golpes no se limita solo al cuerpo. Hay algo más profundo, algo que toca la esencia misma de la lucha que representan. Las promesas de dignidad, de justicia, parecen desvanecerse bajo la sombra del poder absoluto de Henry Ford got el sonido de los porrazos, los gritos de dolor, las órdenes de los guardias. Todo eso se mezcla en un ruido ensordecido que inunda el aire. La escena es casi surrealista. Los hombres de la UAW, armados solo con su determinación, están siendo aplastados por la fuerza de un sistema que está dispuesto a cualquier cosa.
para mantener el control. Sin embargo, en medio de este caos, hay una chispa de resistencia. Walter Reuther está allí, a la vanguardia, luchando por mantener la calma, tratando de organizar la defensa. Su rostro está marcado por el sudor, pero también por una determinación férrea. Sabe que este momento, aunque terrible, podría ser la oportunidad que tanto han esperado para mostrar al mundo la real de los trabajadores. Mantengan la calma, no se dejen vencer. Grita, pero su voz se pierde entre los ruidos de la pelea. Es preciso momento cuando algo cambia en el aire. Uno de los hombres de seguridad levanta su porra con una fuerza renovada, y el golpe se directamente sobre un trabajador que está caído. La violencia se intensifica en más. Pero, en el instante exacto, algo inesperado sucede. Un destello de luz en el caos. Un fotógrafo, aparentemente anónimo, ha logrado capturar las imágenes de la brutalidad. La cámara ha grabado la verdad cruda, innegable. El reflejo del dolor, la resistencia y la desesperación es ahora permanente. Una imagen que Ford no podrá borrar, as fotos, aunque las órdenes de Ford son claras destruirlas. Comienzan a salir de la planta, como un río que no puede ser contenido. El golpe ha sido mortal para muchos de los trabajadores, pero la imagen de la violencia ha caído como una bomba, una herida abierta. Se esparce rápidamente en los periódicos y las calles de América. El dolor de los trabajadores se transforma en un mensaje claro. No todo lo que Ford quiera ocultar puede ser ocultado, pero la pregunta se vuelve en más urgente. ¿Qué ocurrirá ahora con Walter Reuther? ¿Será este el final de su lucha, o el comienzo de algo mucho más grande? Mientras los trabajadores son atendidos, y algunos son llevados a hospitales cercanos, la noticia se filtra, no solo en los medios locales, sino en toda la nación. Un sentimiento comienza a crecer. La opinión pública, que hasta ahora había estado en gran parte del lado de Ford, comienza a girar lentamente. ¿Quiénes son los verdaderos villanos en esta historia? Los trabajadores, que solo buscan ser escuchados, o los poderosos, dispuestos a usar la violencia para mantener el control? Por primera vez en mucho tiempo, Walter Reuther se ve rodeado de algo que no había experimentado hasta ese momento. Apoyo. Apoyo público. Las personas comienzan a cuestionar el orden establecido. Y a ver en la lucha sindical no una amenaza, sino una causa legítima por los derechos de los trabajadores. Ford intentará sofocar este fuego, pero el viento ya ha comenzado a soplar en la dirección equivocada para él. La gente habla. La gente escucha. El precio de la violencia, de la represión, está siendo pagado en la corte de la opinión pública. Pero, ¿será suficiente para que el movimiento sindical realmente despegue? ¿O este solo será otro episodio en una larga guerra que en esta? Por escribirse, han pasado unos días desde la brutal confrontación en el Paso Elevado. Las imágenes de la violencia se retuercen en las páginas de los periódicos, pero en las calles de Detroit o en las fábricas de todo el país, el eco de la represión resuena con más fuerza que nunca. El rostro de Walter Reuther aparece. Una y otra vez en los titulares. Su nombre ahora sinónimo de lucha por los derechos de los trabajadores. Lo que Ford esperaba que fuera un golpe mortal para el movimiento sindical se ha convertido en un catalizador para la causa. Mientras tanto,
Dentro de los pasillos oscuros, y las oficinas de la Ford Motor Company, Henry Ford y su círculo de poder buscan desesperadamente formas de controlar el daño. Las órdenes son claras: destruir todas las pruebas, borrar la memoria de lo que sucedió. Pero la máquina de propaganda de Ford, aunque poderosa, no puede competir con la rapidez de las imágenes. Los relatos de los trabajadores heridos, las fotos quemadas y los testimonios de aquellos que presenciaron el ataque se multiplican, y los vientos de cambio parecen soplar incontrolables. A pesar de los esfuerzos por silenciar la historia, las voces se amplifican. Reuther, que había sido visto solo como un líder sindicalista más entre muchos, ahora es percibido como un héroe. Los trabajadores, antes temerosos de alzar la voz, sienten un renovado sentido de esperanza. ¿Es posible que realmente pueden desafiar al poder corporativo? ¿Pueden unirse para cambiar el destino de millones de trabajadores? Es un sábado, una semana después de la batalla en el Paso Elevado. Walter Reuther, con el rostro marcado por los golpes de la represión, está en una asamblea de la UAW. En una sala modesta, línea de rostros cansados, se levanta y, con la voz que ahora resuena más fuerte que nunca, comienza a hablar. El salón se llena de silencio. La gente lo escucha, esperando. Hoy, en este mismo instante, están hablando de nosotros. Están hablando de ustedes, de cada uno de los hombres y mujeres que trabajan día tras día para construir el país, para levantar el motor de esta nación. Dice con voz firme, pero llena de emoción. Lo que ocurrió en el Paso Elevado no fue solo un ataque contra mí o contra cualquiera de ustedes. Fue un ataque contra todos los trabajadores de este país. Pero no se equivoquen, esto no ha terminado. Es solo el comienzo. La multitud está en aplausos. Las palabras de Reuther tienen el poder de cambiar el ánimo de una habitación, de transformar la desesperanza en acción. En ese momento, Reuther se convierte en algo más que un líder sindical. Es el símbolo de la resistencia ante la prisión corporativa. La gente lo mira con esperanza, sabiendo que, a partir de hoy, su lucha tiene un rostro, un nombre y un objetivo claro. Mientras tanto, fuera de la sala, la noticia sigue corriendo. En la opinión pública, la imagen de los trabajadores atacados por la seguridad de Ford ha calado hondo. Los defensores del capitalismo, de la libertad y la iniciativa privada no pueden ignorar el dolor de los hombres y mujeres, que solo piden lo que les corresponde por su trabajo, dignidad, seguridad y una voz en su lugar de trabajo. La historia de la batalla en el Paso Elevado se ha convertido en un símbolo no solo de la resistencia de los trabajadores, sino de la lucha por una nueva y auténtica Ford no se queda atrás. Sabe que ha cometido un error monumental, y ahora cada decisión que tome tiene que ser medida. Ha intentado ocultar lo sucedido, pero no puede parar la mayoría de apoyo que crece alrededor de la UAW. Los sindicatos están ganando terreno. Los trabajadores se organizan con más fuerza que nunca. Reuther, con su figura imponente, se está convirtiendo en el hombre del momento. Y su presencia no solo inspira a aquellos que luchan en las fábricas, sino a miles de trabajadores en todo el país que ven en él la esperanza de un futuro mejor. Pero el precio que pagará será alto. Ford, un hombre conocido por su firmeza, no se rendirá sin lucro.
Y el conflicto solo se intensificará a medida que los trabajadores sigan avanzando en su lucha por la justicia. Reuther sabe que este es solo el comienzo. Y aunque el futuro es incierto, algo ha cambiado irremediablemente. El sueño de los trabajadores no está muerto. Al contrario, está más vivo que nunca. ¿Será Reuther el hombre que lleva la lucha sindical en nuevas alturas? ¿O quiera, como muchos antes que el Bajo el Paso de una maquinaria imparable? La batalla por el alma de América está lejos de terminar, y este episodio, marcado por la violencia y la resistencia, es solo uno de los muchos que están por venir. El tiempo avanza, y con él, la historia del enfrentamiento en el Paso Elevado. Los días se convierten en semanas, y los ecos de la brutalidad siguen resonando en los corazones de los trabajadores. En las ciudades industriales de todo el país, los hombres y mujeres que antes temían las represalias de un sistema feroz y monolítico, ahora sienten una chispa de esperanza, de unidad. Walter Reuther ha pasado de ser un líder sindicalista regional e una figura que representa la lucha de los trabajadores en todo Estados Unidos. La lucha que parece ser solo local en una pequeña planta de Ford en Dearborn ha crecido, se ha expandido, y ahora se enfrenta a un imperi at la opinión pública, que en el pasado solía ver a los sindicatos con escepticismo, comienza a dar un giro. La noticia de la violencia que los trabajadores enfrentarán en el Paso Elevado es el catalizador para un cambio profundo. Los periódicos que inicialmente cubrieron el incidente con reticencia, ahora están llenos de artículos que cuestionan la autoridad de Ford y su enfoque hacia los trabajadores. Las fotos de la confrontación, aunque destruidas por órdenes de la compañía, han escapado al control de Ford. La verdad, aunque intentaron suprimirla, ha llegado al corazón de América. En una cafetería de Detroit, un grupo de trabajadores se reúnen, sus rostros iluminados por las de una lámpara flotante que cuelga sobre la mesa. ¿Viste las fotos? Pregunta uno de ellos, su voz baja, llena de indignación. Esos hombres fueron golpeados solo por pedir mayores condiciones. Un murmullo de asentimiento se extiende entre el grupo. No solo fue un ataque a ellos, fue un ataque a todos nosotros. A cada hombre que trabaja en esas fábricas. En otras ciudades, los mismos murmullos se repiten. Los trabajadores se sienten tocados, inspirados, pero también furiosos. Hay un levantamiento lento, pero seguro, de la conciencia colectiva de la clase trabajadora. Los miembros de la UAW ya no son vistos solo como obreros comunes, sino como heroes que están dispuestos a luchar por una causa más grande que ellos mismos. El impulso de la resistencia no se ha detenido. Ha crecido. Mientras tanto Reuther, con su rostro marcado por los golpes recibidos en el Paso Elevado, se convierte en un icono del movimiento. En su discurso, encuentra la fuerza para alentar a los trabajadores a seguir luchando por sus derechos, sin importar los obstáculos. Nos han golpeado, dice, pero nos han dado algo que jamás podrán quitarnos. La determinación de seguir adelante. Esto no es solo por nosotros. Es por todos los que vendrán después de nosotros. Su nombre se escucha en todas partes. Los sindicatos de otras fábricas comienzan a organizarse bajo el estandarte de la UAW. Las noticias de la lucha de los trabajadores de Ford se propagan más allá de las fronteras de Michigan, llegando a otros estados y a los rincones más remotos.
Del país. El movimiento comienza a ganar tracción, y los opositores de Ford, aquellos que se beneficiaban del sistema de presión laboral, ven con creciente temor como la mayoría cambia en su contra. Ford, preocupado por la creciente indignación pública, empieza a evaluar sus opciones. El enorme poder de la máquina Ford está siendo cuestionado en cada esquina del país. Y las demandas de los trabajadores por mejores condiciones de trabajo, y una vez en el lugar de trabajo, se convierten en un clamor imposible de ignorar. Henry Ford, aunque tradicionalmente un hombre que sabía cómo manejar la opinión pública, empieza a sentirse acorralado. Y no se trata solo de mantener a los trabajadores en silencio, sino de evitar un cambio completo en el paradigma laboral estadounidense, le complica en más, cuando políticos de todo el país comienzan a tomar postura. Los sindicatos se convierten en un tema central de debate en el Congreso, y figuras clave de la política empiezan a manifestar su apoyo al movimiento sindical, alimentando en más la protesta. El gobierno, observando desde la distancia, también se ve obligado a intervenir. Aunque los políticos del momento siguen siendo cautelosos, no pueden ignorar el creciente poder del movimiento sindical, lo que comenzó como un enfrentamiento en un paso elevado se ha transformado en una batalla simbólica por la justicia laboral. Ford, el hombre que alguna vez fue el adalid del sueño americano, se vio ahora como un villano en los ojos de muchos. Reuther, a pesar de sus heridos, emerge como el líder de una nueva era. Pero mientras se libran batallas en las calles y en las oficinas de los periódicos, una última pregunta sigue flotando en el aire. ¿Será suficiente es despertar de la conciencia para que los trabajadores logren una victoria duradera? El aire se siente pesado. Han pasado varios meses desde el incidente en el Paso Elevado, y la lucha por los derechos de los trabajadores se intensifica cada vez más. El apoyo popular hacia la UAW no ha hecho más que crecer, mientras que Ford, el gigante industrial, siente el peso de la presión que nunca había experimentado antes. La opinión pública ya no se encuentra tan a favor de la empresa como lo estuvo en el pasado. Las protestas crecen, los paros laborales se extienden a otras fábricas y ciudades, y lo que parece ser una lucha local se convierte en un movimiento nacional. Walter Reuther, ahora la figura más visible de este despertar, ha logrado algo que muchos creen imposible. No solo ha resistido la violencia de Ford, sino que ha logrado convertirla en una plataforma para su causa. Las fotos de los trabajadores heridos siguen siendo una herida abierta en la conciencia pública, y la imagen de Reuther, aunque marcada por el sufrimiento, se ha convertido en el rostro del cambio. La batalla no solo es física o simbólica, es también legal y política. En Washington, los legisladores comienzan a mirar el poder creciente de los sindicatos con más seriedad. Reuther sabe que la lucha no terminará con una victoria en las calles ni con un discurso brillante. Debe conseguir algo más. Legislación que proteja a los trabajadores. Algo que asegure que sus derechos no son solo un sueño pasajero, sino una realidad a largo plazo. Pero mientras la UAW sigue ganando apoyo, Ford no está dispuesto a ceder. Sin una lucha feroz, la empresa está perdiendo aliados, pero sigue siendo un gigante industrial con recursos casi ilimitados. En los despachos de Ford, la estrategia se vuelve clara. Se necesita aplastar este movimiento
antes de que se convierta en una amenaza, en mayor. Ford decide que, si no puede derrotar a los trabajadores en las calles, lo hará en el terreno de la política y la economía. El clima se tensa en más cuando Henry Ford, el hombre que alguna vez fuera el defensor del trabajo duro y el sueño americano, presenta una nueva estrategia, la creación de una red de aliados políticos, industriales y comerciales para bloquear el avance del sindicalismo. Ford se involucra directamente con la administración de la época, buscando influir en los legisladores y en la opinión pública. Hace to do lo posible por descreditar a Reuther y el movimiento sindical, utilizando su vasto poder económico para moldear la narrativa a su favor. Sin embargo, las tácticas de Ford no son suficientes para frenar el torrente de cambio que ha comenzado a recorrer la nación. La creciente popularidad de Reuther y la UAW se reflejan en el aumento de la cantidad de trabajadores sindicalizados en las fábricas de todo el país. La mayoría de apoyo que los trabajadores han ganado en el Paso Elevado sigue siendo una fuerza potente, y el apoyo político en Washington también sigue creciendo. En el ámbito legislativo, la administración Roosevelt comienza a actuar. No es un apoyo absoluto, pero la presión de los sindicatos es demasiado fuerte como para ignorarla. En una serie de conversaciones y negociaciones, se empiezan a trazar los primeros pasos hacia una legislación que protege los derechos laborales de los trabajadores. El New Deal, que en un principio se concentró en la reactivación económica y en aliviar la pobreza de los más afectados por la Gran Depresión, comienza a incorporar algunas de las demandas de los sindicatos, pero Ford no se rinde. En una jugada final, decide recurrir a la amenaza de despedir masivamente a los trabajadores que se niegan a volver a trabajar sin el acuerdo de silencio que la compañía había ofrecido. El mensaje es claro. Ford está dispuesto a destruir a la UAW si eso significa mantener su control sobre la industria. El enfrentamiento se liga a un punto crítico. Walter Reuther, quien ha sido el rostro del movimiento, sabe que esto es más que una lucha por mayores condiciones de trabajo. Es una batalla por la legitimidad del sindicalismo en el país. Si no se logra una victoria aquí, el movimiento podría perder todo lo que ha ganado. La tensión liga a su punto culminante. En un último intento por presionar a Ford, Reuther y la UA organizan una de las huelgas más grandes y estratégicas que el país ha visto en décadas. Los trabajadores de toda la industria automotriz se unen, paralizando las plantas y desafiando la maquinaria de Ford. En todo el país, la atención se centra en este enfrentamiento titánico entre los trabajadores y los poderes corporativos, que han controlado las vidas de los obreros por generación, y es dan la pregunta. Entonces, no es si los trabajadores lograron algo en esta última huelga. Es, ¿qué sacrificios tendrán que hacer para lograr la victoria? La resistencia será feroz, y el futuro incierto. Pero lo que está claro es que Walter Reuther ya no es solo un líder sindicalista. Se ha convertido en el líder de una nueva era. Una era en la que los trabajadores finalmente tienen una voz en el lugar que alguna vez les fue negada. El giro hacia un futuro más justo está en marcha, pero su curso en este por determinarse. ¿Será suficiente la unidad y la determinación de los trabajadores para enfrentarse a la maquinaria de un gigante como Ford? ¿O caerán en la batalla, dejando atrás un legado de lucha sin resolver? La huelga masiva ha comenzado.
Las plantas. De Ford, que una vez rugian con el sonido ininterrumpido de la producción, ahora están en silencio. El paro se extiende como una onda de choque, con miles de trabajadores de toda la industria automotriz uniéndose a la causa de la UAW. La tensión es palpable. Ford, confiado en su capacidad para aplastar la rebelión con la misma fuerza con la que había sofocado otros intentos en el pasado, se encuentra ahora con un desafío que no puede ignorar. La presión económica sobre la empresa comienza a pesar, y los costos de detener la producción son insoportables. Pero mientras el gigante de se tambaleea, la resistencia se mantiene firme. Los trabajadores se reúnen en las calles en los pasillos de las fábricas, o en las plazas de las ciudades cercanas. Walter Reuther, con su rostro cansado pero resuelto, se presenta como el portavoz de una nueva era en la lucha sindical. Su voz, que una vez fue una chispa aislada en el desierto de la injusticia, ahora resuena en todos los rincones del país. La clase trabajadora ha hablado, y está dispuesta a pagar el precio de la lucha. Ford, sintiendo que la presión pública comienza a volverse en su contra, se ve forzado a reconsiderar su postura. Aunque su imperio está lejos de caer, la mayoría está cambiando, y no tiene el control total de la narrativa. La administración Roosevelt, influenciada por la creciente fuerza de los sindicatos, empieza a mover las piezas hacia un nuevo trato con los trabajadores. El presidente Franklin D. Roosevelt, ya comprometido con el New Deal, comienza a ver la necesidad de una reforma más profunda para equilibrar el poder entre las corporaciones y los trabajadores. Es en ese momento crítico que Henry Ford, mirando la magnitud del conflicto y el daño a su imagen, decide dar su brazo y torcer. En un movimiento sorpresivo, Ford se ve obligado a sentarse con Reuther y otros líderes sindicales, con el objetivo de llegar a un acuerdo. La UAW, que nunca había estado tan unida y tan fuerte, ahora tiene la capacidad de exigir cambios significativos. El pacto finalmente liga, aunque no sin controversia. Ford acuerda reconocer el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente, marcando un hito en la historia laboral de Estados Unidos. El acuerdo, aunque imperfecto, representa una victoria crucial para los trabajadores. Es un momento decisivo en la lucha por los derechos laborales en el país, un punto de inflexión que demuestra que la resistencia, incluso cuando parece estar derrotada, puede ganar terreno cuando se encuentra unida y determinada. Las fábricas, que antes eran el símbolo de la explotación, ahora se convierten en el terreno de un cambio significativo. La victoria sindical en Ford se convierte en un faro para otros movimientos en toda la nación. Para Walter Reuther, la batalla que comenzó con el enfrentamiento violento en el Paso Elevado ha cambiado el curso de su vida. Lo que muchos pensarán que sería el fin de su carrera sindical, se convierte en el comienzo de una nueva era para él y para el movimiento. Reuther se convierte en un líder indiscutido de la UAW y, eventualmente, en el presidente de la Unión. Un puesto que ocupara con la misma pasión y compromiso que lo caracteriza durante esa época de lucha. Ford, por su parte, no emerge ileso. Aunque ha logrado mantener su imperio intacto, el precio que ha pagado es alto. La imagen pública de la compañía ha sido gravemente dañada, y las tensiones internas no desaparecen por completo. La brutalidad de los enfrentamientos del pasado
and persiste en la memoria colectiva de los trabajadores y de la nación. La historia de la batalla en el Paso Elevado nunca será olvidada, y la figura de Walter Reuther, como símbolo de la resistencia obrera, será recordada por generación edad el legado de día de mayo de 1937 perdura. La UE ahora reconocida y fortalecida continúa luchando por los derechos de los trabajadores, logrando victorias en una serie de reformas laborales que mejoran la vida de millones. La historia de la batalla en el Paso Elevado se convierte en un recordatorio de lo que los trabajadores están dispuestos a sacrificar para lograr la justicia. Un testamento del poder que pueden tener cuando se unen por una causa común. Reuther, al final sabe que esta victoria no es solo suya, ni solo de la UAW. Es la victoria de todos los hombres y mujeres que levantaron la voz en las fábricas, de todos los que lucharán por algo más grande que ellos mismos. Y aunque los desafíos persisten, la guerra por los derechos de los trabajadores apenas comienza, y la lucha de aquel día es clara. La lucha nunca es fácil, pero siempre es posible.